Hi all, welcome back to biology class. Let us start our sixth chapter for the continuity of generations. Observe the figure. This indicates reproduction of plants, isn't it? First figure shows the sprouting of sapling from a seed. Second figure shows growth of new plants from leaves. Both are different process, right? ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ വിത്തിൽ നിന്നും ചെടി മുളയ്ക്കുന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ഇലയിൽ നിന്നും ചെടി മുളയ്ക്കുന്നതാണ്. രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയ പ്രോസസ്സാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ നേച്ചർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ ജനറേഷൻസ്. സം ആർ ഗിവൺ ബിലോ. ലെറ്റ് us study. ഫസ്റ്റ് വൺ, ബൈനറി ഫിഷൻ. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ occurs in ബാക്ടീരിയ. ബാക്ടീരിയയിൽ കാണുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ. ഓക്കെ, ബൈനറി ഫിഷൻ, an existing cell divides to form two new cells under favorable conditions. Rapid multiplication of organisms like bacteria take place by binary fission. Here, the cell divides and form two new cells. Cell divide ചെയ്ത് രണ്ട് സെല്ലുകളായി മാറുന്നു. You can see in figure also. So this type of reproduction is called a binary fission. Second type, spore formation. This occurs in fungus. ഫംഗസിൽ കാണുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് സ്പോർ ഫോർമേഷൻ. സ്പോർസ് ആർ മൈന്യൂട്ട് സെൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ സർവൈവ് ഇൻ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ന്യൂ ഓർഗാനിസംസ് അണ്ടർ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ്. ദിസ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. Okay, so what happens here? Fungus produce spores. Spores can survive in unfavorable condition. Spores develop into new organism when favorable condition occur. അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ, അതായത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന, അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മൈന്യൂട്ട് സെൽസാണ് സ്പോർസ്. സോ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ സ്പോർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പുതിയ ഓർഗാനിസമായി മാറും. തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ബഡ്ഡിംഗ്. സോ ബഡ്ഡിംഗ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ഹൈഡ്ര. ഹൈഡ്രയിൽ കാണുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് ബഡ്ഡിംഗ്. ബഡ്സ് ആർ ഫോമഡ് ഇൻ ദ പാരന്റ് ബോഡി. വെൻ ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫ്രം ദ പാരന്റ് ബോഡി and develops into a new organism. So buds, small buds grow in parent body. You can see in figure. Then what happens? Buds grow and separate from the parent body. Then it develops into new organism. Parent bodyയിൽ ബഡ് ഫോം ചെയ്യും. പിന്നീട് പാരന്റ് ബോഡിയിൽ നിന്നും ബഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അതൊരു പുതിയ ഓർഗാനിസമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. So these are the different types of asexual reproduction methods: binary fission, spore formation, budding. Binary fission is seen in bacteria, spore formation is seen in fungus, budding is seen in hydra. Now let us discuss about reproduction in plants. Flowers are the sex organs in plants. Okay, so which are the sex organs in plants? Flowers are the sex organs in plants. Flower has male reproductive part and female reproductive part. The male reproductive part of a flower is called androecium and female reproductive part is called gynoecium. ഫ്ലവറിൻ്റെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ആൻഡ്രീഷ്യം. ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഗൈനീഷ്യം. ആൻഡ്രീഷ്യം ഹാസ് ടു പാർട്സ്, ആന്തർ ആൻഡ് ഫിലമെൻറ്റ്. ആൻഡ്രീഷ്യത്തിന് രണ്ട് പാർട്സ് കാണാം, ആന്തർ ആൻഡ് ഫിലമെൻറ്റ്സ്. Observe the figure, you can see here. And gynoecium has three parts: stigma, style and ovary. Gynoeciumത്തിന്റെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആണ്: സ്റ്റിഗ്മ, സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ovary. Anther contains pollen grains. Pollen grain contain male gamete. Okay. And ovary has ovule. Ovule contain female gamete. ആന്തറിനകത്ത് pollen grains കാണാം. pollen grainsil male gamete കാണും. ഓവറിക്കകത്ത് ovule കാണാം. ഓവ്യൂളിനകത്ത് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റ് കാണും. സോ വാട്ട് ഈസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റ്. ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദ ആന്തർ റീച്ചസ് ദ സ്റ്റിഗ്മ ത്രൂ പോളിനേഷൻ പ്രോസസ്. പോളിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി ആന്തറിനകത്തുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിലെത്തും. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദീസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് മൂവ് ത്രൂ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് റീച്ചസ് ഓവറി. പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റൈൽ വഴി മൂവ് ചെയ്ത് ഓവറിക്കകത്തെത്തും. So inside the ovary, ovule is there, female gametes are there. And inside the pollen grain, male gametes are there. So pollen grains ഓവറിക്കകത്തെത്തി, pollen grainസിനകത്ത് മെയിൽ ഗാമെറ്റ്സ് കാണും. ഓവറിക്കകത്തുള്ള ഒവ്യൂളിനകത്ത് ഫീമെയിൽ ഗാമെറ്റ്സ് കാണും. സോ ഇവിടെ വെച്ച് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കും. മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമെറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസസ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്? സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യും.
സൈഗോട്ട് പിന്നീട് എംബ്രിയോ ആയി മാറും, പിന്നീട് സീഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so this is how fertilization occurs in plants. Now let us fill this illustration. So you know that flower has male reproductive part and female reproductive part. So what is the name of male reproductive part? Androecium. Okay, so androecium has filament and anther. What is the name of female reproductive part? Gynoecium. And which are the parts of gynoecium? Stigma, style and ovary. Okay, now anther contains pollen grains. Pollen grain contain male gamete. Here ovary has ovule. Ovule contain female gamete. Male gamete and female gamete undergoes fertilization. Then zygote is formed, embryo is formed. Let us discuss all this process in detail. Pollination means it is the transfer of pollen grains from anther to stigma. ആന്തറിൽ നിന്നും പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പോളിനേഷൻ. You have studied in your lower classes that there are two types of pollination, self-pollination and cross-pollination. So you can see here self-pollination. What is self-pollination? ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന പോളിനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് തമ്മിൽ നടക്കുന്ന പോളിനേഷനാണ് self-pollination. So here in first case what happens? Pollen grains ആന്തറിൽ നിന്നും അതേ ഫ്ലവറിലുള്ള സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇൻ സെക്കൻഡ് കേസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫ്ലവറിലുള്ള സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ? ഒരു പ്ലാന്റിലുള്ള ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നും പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് മറ്റൊരു പ്ലാന്റിലുള്ള ഫ്ലവറിലുള്ള സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ടു പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഹിയർ. സോ ദിസ് ഈസ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ. After pollination. So after pollination what happens? Pollination is the transfer of pollen grains to the stigma of the flowers. ആന്ത്രിൽ നിന്നും pollen grains സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് pollination. Okay. Now pollen grains are deposited on stigma. After that what happens? Okay. Pollen grains സ്റ്റിഗ്മയിൽ deposit ചെയ്തു. Then what happens? Observe this figure. This is the figure of pollen grains. Okay, so inside the pollen grain there are two types of nucleus, tube nucleus and generative nucleus. ആന്ത്രിനകത്തുള്ള pollen grains-ന്റെ ഫിഗറാണിത്. pollen grains-ന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ന്യൂക്ലിയസ് കാണാം, tube nucleus and generative nucleus. This pollen grain is deposited on stigma. After that a small change occurs. After pollination what happens? Pollen tube is formed from pollen grain. പോളിനേഷന് ശേഷം പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ നിന്നും പോളൻ ട്യൂബ് ഫോം ചെയ്യും. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ഫിഗർ. ഒബ്സർവ് ദിസ് ഫിഗർ. യു ക്യാൻ സീ പോളൻ ഗ്രെയിൻ. ഫ്രം പോളൻ ഗ്രെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ഫോമഡ്? പോളൻ ട്യൂബ് ഈസ് ഫോമഡ്. ദിസ് പോളൻ ട്യൂബ് ഗ്രോ ടുവാർഡ്സ് ഓവറി. ഇൻസൈഡ് ദ പോളൻ ട്യൂബ് ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ആർ ദെയർ. പോളൻ ട്യൂബ് ഓവറിക്ക് നേരെ ഗ്രോ ചെയ്യും. പോളൻ ട്യൂബിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് കാണാം, tube nucleus and generative nucleus. The generative nucleus divides to form two male gametes. The tube nucleus disintegrates. Generative nucleus divide ചെയ്ത് രണ്ട് male gamete form ചെയ്യും, tube nucleus disintegrate ചെയ്യും. So how many male gametes are formed? Two, right? One of the male gamete reaches the ovary and fuses with the egg to form zygote. ഒരു male gamete എഗ്ഗുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് zygote ഫോം ചെയ്യും. Zygote develops into embryo. Zygote പിന്നീട് എംബ്രിയോ ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. എംബ്രിയോ പിന്നീട് സീഡായി മാറും. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗാമറ്റ്? രണ്ടാമത്തെ മെയിൽ ഗാമറ്റിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗാമറ്റ് ഫ്യൂസസ് വിത്ത് പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ ആൻഡ് ഫോം എൻഡോസ്പേം. രണ്ടാമത്തെ മെയിൽ ഗാമറ്റ് ഇവിടെ ഓവറിക്കകത്ത് കാണുന്ന പോളാർ ന്യൂക്ലിയയുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് എൻഡോസ്പേം ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് എൻഡോസ്പേം? എൻഡോസ്പേം ബിക്കം ദ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ഫോർ ദ എംബ്രിയോ ഗ്രോത്ത്. എംബ്രിയോൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായ ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോസ്പേമാണ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് pollen grain contains two nuclei such as generative nucleus and tube nucleus. The pollen tube develops from the pollen grain that falls on the stigma and grows towards the ovary. Along with this, the nuclei in the pollen also enters the pollen tube. The generative nucleus divides in the pollen tube to form two male gametes and the tube nucleus disintegrates. Pollen grains-നകത്ത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് കാണാം,
ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ്. പോളിനേഷന് ശേഷം പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൽ നിന്നും പോളൻ ട്യൂബ് ഫോം ചെയ്യും. പോളൻ ട്യൂബിനകത്ത് വെച്ച് ജനറേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 2 മെയിൽ ഗാമെറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും. ട്യൂബ് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. One of the male gametes that reaches the ovary through the pollen tube fuses with egg to form zygote. The second male gamete fuses with the polar nuclei in the ovary and endosperm is formed from it. Zygote develops into embryo and endosperm becomes the stored food needed for embryo's growth. ഒരു മെയിൽ ഗാമറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് എഗ്ഗുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യും. സൈഗോട്ട് പിന്നീട് എംബ്രിയോ ആയി മാറും. രണ്ടാമത്തെ മെയിൽ ഗാമറ്റ് പോളാർ ന്യൂക്ലിയുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് എൻഡോസ്പേം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. സോ എംബ്രിയോക്ക് ആവശ്യമായ ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോസ്പേം ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് അബൌട്ട് reproduction in plant. In your textbook, stages of an experiment is given. So this experiment is done for observing the pollen grains. Okay, so stage 1, collect anthers from any of the flowers available in the locality. Example, lily, Mexican lilac, shimaconna, hibiscus, etc. So what you have to do? Collect anthers from flower. ഫ്ലവറിൽ നിന്നും ആന്തർ കളക്ട് ചെയ്യണം. സ്റ്റേജ് 2, place the pollen grains on a glass slide. Add 2 or 3 drops of sugar solution to it. Then place a cover glass over it. So what you have to do? Collected pollen grains are kept on a glass slide. After that you have to add 2 or 3 drops of sugar solution. Then you have to cover it using cover glass. ഈ pollen grains സ്ലൈഡിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷന് ആഡ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം കവർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് സ്റ്റേജ് 3, ഒബ്സർവ് ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആഫ്റ്റർ 3 to 4 hours. 3-4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്ലൈഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. യു ക്യാൻ സീ pollen grains.